So we came to check this unit about a month ago. We cleaned the coils, changed the capacitor for the condenser fan motor. It was working fine. They called the and it's not working. Caliente el compresor. No. Pero no hay power. ¿Neta? Según yo sí estaba prendido el termostato, pero se me hace que se botó el breaker. ¿Te acuerdas dónde está la caja de los breakers? Me acuerdo que está en un salón, güey. ¿Puedes ir a checar? De este lado, güey. Chécate, ¿no? Nomás apágalo. Acuérdate, debe estar rojito o algo. Pero ahí el que mires que está botado. Nomás apágalo, déjalo apagado. So the thermostat was on. It didn't have 24 volts because we don't have power. No disconnect. I told it before that we need it. We need a disconnect. This thing's actually not closing anymore. But you know, so I guess
¿Cómo? Avísame cuando lo apagues. Sí. Para empezar a revisarla, no vaya a ser la de malas o algo, le prendas y me quedo pegado aquí. Arre. Estaba revisando a ver si tenía 24 volts aquí, pero pues obviamente no, porque no hay power acá, no hay luz. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero? Oh no, pensé que me habías dicho algo tú. No, pensé que estás tantito. Sí, ahí me dices. El desconectador no sirve, me pusieron directo. Ya les habíamos dicho que se tenía que cambiar, pero pues nada. Voy a esperar a que este chavo apague bien el breaker para revisar algunas cosas. A ver si podemos encontrar algo que haya hecho que se botara el breaker. I'm gonna wait for this guy to turn out the breaker. So I'm guessing it's gonna be tripped. That way I can check the compressor and everything to see if I can find anything, I don't know, that could have caused the breaker to trip, right? Like something grounded or short, something, I don't know, we'll see. I don't see any wires burnt or anything. No se miran alambres quemados ni nada. ¿Ya lo apagaste? Sí. Ok. O no sé si te quieras venir o te quieras esperar, nomás para revisar el compresor, el condenser fan motor y todo ese jale y luego pues para prenderle a ver qué hace. Sí, no, pues si quieres me espero. Arre, ahí te marco. Simón. Ahora. Let's check the compressor. .9. 4.9. 4.9. So I'm checking the windings. As you can see right here, we have 0.9, 4.9, and 4.9. So yeah, we have a bad compressor.
gonna check it to ground. .5, 0.7, 4.5. There you go. I don't know if you can see the numbers, so that's why I'm checking for continuity, just so you can hear it. But yeah, pressure's grounded. They're gonna need a new unit because this is an R22 system, so I don't think it's worth it, like to fix it, to put any money on this thing. So yeah. Oh, I can see the nameplate, but you're not gonna be able to see it because it's on this side. But yeah, it's an R22. So yep, they're gonna need a new system. El compresor está aterrizado. No hay nada que podamos hacer, es un sistema R22, así es que pues por cómo están los precios del refrigerante, las regulaciones de aquí de Estados Unidos y todo eso, pues no vale la pena arreglar la máquina. Lo mejor es cambiar el sistema. Obviamente eso depende del cliente, eso lo van a decidir ellos, pero se va a recomendar cambiar el sistema. Así es que pues listo, ya terminamos aquí. Alright, so we're done. Let's go to the next one.